Good afternoon, everyone. I'll be reading Introducciones de Marisela Guerrero. Aquí, a 557 kilómetros de distancia, al este en dirección hacia el camino mexiquense, siguiendo introducciones del localizador durante 7 horas y 33 minutos sin detenerme, podría llegar a un bosque en el que desde 1976 se dejaron de ver lobos. El Canis lupus bailegi, cuyo peso podría variar de 25 a 47 kilos, casi como mi hijo mayor, que este otoño cumplirá 12 años. Ahora introdujeron compañías constructoras extranjeras que derribarán árboles y traerán progreso, una vida mejor y drenaje y servicios para usted y su familia. Deje de pagar renta y hágase de un patrimonio, dice su oferta. Desde un hombre blanco abraza una mujer trigüeña y a los dos amparan a un niño y una niña muy sonrientes. A 7 horas y 23 minutos, por la carretera internacional a Osaka y después tomando hacia Tuantepec, siguiendo instrucciones podríamos llegar a San Pedro y a San Pablo de Ayutla, que colinda con Tamazulapam del Espíritu Santo. Los dos pueblos pelean por mover límites y un manantial. Ayutla apela un mapa que localizaron en el archivo Orozco y Berra. Plano del pueblo de Ayutla, distrito de Villa Alta del año 1907, con medidas de 47 por 73 centímetros. Varilla CGO AXX01, con número de clasificación 3055. CGE 7272. Ahí queda claro que el manantial deviene y augura paz. Han pasado más de 40 días y el manantial sigue bajo resguardo de personas armadas y muchas células se plantean preguntas en lenguas inusitadas y minerales. En variadas lenguas vernáculas se plantean preguntas a los lagos y las montañas. Con muchas lenguas, millones de células piden paz y devenir. Devenir es lengua en agua que fluye, sílabas, sonidos, fonemas que en combinaciones inusitadas y variables resuenan, como un conjunto de árboles, alamedas, pinales, plantaciones, boscas, selvas. El baldío de al lado. Resonar respiración compartida, aliento. Sin congojas ni estrujamientos. Alivio a millones de años luz. Tus ojos, tus pestañas. Imagínate, decía Olmedo. Expandir el corazón. Brotan manantiales en difusas y posibles lenguas, en químicas orgánicas e inorgánicas, y los pulmones y el baldío de al lado habitan aire compartido. Células soñando con células, mórulas, sábila, yerbabuena, olmo. Arce, abeto, lobo, no estamos solos, estamos aquí. Inleidingen. Als ik vanaf hier 557 kilometer oostwaarts richting de Camino Mexiquense 7 uur en 33 minuten lang zonder te stoppen instructies van de TomTom volg, beland ik misschien in een bos waar sinds 1976 geen wolven meer zijn gezien. De Canis lupus bailegi, wiens gewicht kan variëren van 25 tot 47 kilo. Bijna net zoveel als mijn oudste zoon, die deze herfst 12 wordt. Nu hebben ze buitenlandse bouwbedrijven binnengelaten, die bomen zullen vellen en vooruitgang zullen brengen. Een beter leven en riolering en voorzieningen voor u en uw gezin. Stop met huur betalen en word grondbezitter. Staat op het reclamebord waar een witte man een donkerharige vrouw omhelst met tussen hen in, breed glimlachend, een jongetje en een meisje. Na 7 uur en 23 minuten rijden over de internationale snelweg naar Oaxaca en daarna richting Tehuantepec, belanden we, als we de instructies volgen,
Misschien in San Pedro y San Pablo Ayutla, dat grenst aan Tamazulapam del Espíritu Santo. De twee dorpen betwisten elkaars grenzen en een bron. Ayutla beroept zich op een kaart die is gevonden in het archief Orozco Ibera, plattegrond van het dorp Ayutla, distrito de Villa Alta uit het jaar 1907, afmetingen 47 keer 73 centimeter, dossierkast CG OAXX01, registratienummer 3055 CGE 7272. Daaruit blijkt dat de bron vrede brengt en belooft. Er zijn meer dan 40 dagen verstreken en de bron wordt nog altijd bewaakt door gewapende personen. En veel cellen stellen vragen in ongebruikelijke en minerale talen. In allerlei inheemse talen worden vragen gesteld aan meren en bergen. In vele talen verzoeken miljoenen cellen om vrede en wording. Het worden van taal in stromend water. Geluiden, fonemen die in ongebruikelijke en wisselende combinaties weer klinken als groepen bomen, populiere bossen, pineta, boomgaarden, bossen, oerwouden, het braakliggend land hiernaast. Weerklank van gedeelde adem, ademen, zonder vrees of benauwing. Soelaas op miljoenen lichtjaren afstand. Je ogen, je wimpers, stel je voor, zei Olmedo, je hart verruimen. Bronnen wellen op in diffuse en mogelijke talen, in organische en anorganische chemicaliën. En de longen en het braakliggend land hiernaast wonen in gedeelde lucht. Cellen die dromen van cellen. Morula, aloe vera, munt, olm, esdoorn, spar, wolf. We zijn niet alleen, we zijn hier. Dank jullie wel. En hartelijk welkom allemaal. Wat hebben het vrouwelijk lichaam en het land gemeen? Volgens ecofeministen zijn beide politieke, verbonden territoria die kampen met geweld en uitbuiting en onderdrukking. En dat moet anders natuurlijk en dat kan ook anders, want gelukkig bestaan er Latijns-Amerikaanse denktradities die ons kunnen helpen met het formuleren van een alternatief. En dat zijn rijke denktradities die ook in hedendaagse beeldende kunst en in hedendaagse literatuur terugkomen. En dat is ook waar we ons vandaag vooral op gaan richten. Mijn naam is Veronica Baas, ik ben programmamaker hier in de Bali. En vanmiddag loods ik u door veel verschillende vormen van Latijns-Amerikaanse ecofeministische kunst. En dat doe ik met schrijvers en beeldend kunstenaars en filosofen uit verschillende delen van Latijns-Amerika. En ook met 2 Nederlandse makers. En de aanleiding en ook de ruggengraat van dit programma is het nummer Magia, No Magia van literair tijdschrift Terras, dat net is verschenen. En in dat nummer wordt Mexico bezien door de lenzen van 26 verschillende vrouwelijke schrijvers. En we zijn net begonnen, heel toepasselijk, met het gedicht Inleidingen van Marisela Guerrero, vertaald door Lisa Tunissen en in het origineel voorgelezen door Jimena Casas. Zij is Argentijns dichter en beeldend kunstenaar, hier in Amsterdam aan de Rietveld afgestudeerd en nu werkzaam als redacteur Latijns-Amerikaanse poëzie bij Perdu. En de Nederlandse vertaling hebben we net gehoord door Bernke Klein-Zandvoort, schrijver en kunstenaar. Beweegt zich in haar eigen werk tussen beeldende kunst en literatuur. En was voor dit nummer Magia No Magia de gastredacteur. En dat betekent dat ze dit nummer samen met de vertalers en de redactie van het tijdschrift heeft samengesteld. En evenals deze middag. En daarom ben ik ook heel erg blij dat zij haar visie op deze middag en het nummer wil delen met ons. Mag ik een hartelijk applaus voor Bernke Klein-Zandvoort. Ja, hallo. We hoorden net het gedicht Inleidingen.
En wat ik onder andere zo mooi vind aan dit gedicht is hoe vol het staat en hoe alles er met elkaar praat, letterlijk. Marisela Guerrero ziet en hoort overal taligheid en vermengt moeiteloos de categorisering van plattegronden, dossierkasten en registratienummers met cellen die een taal spreken en vragen stellen, met de talen van mineralen en stromend water als een taal. En we komen straks voor het slotwoord van het programma nog bij Marisela terug. En ze is te lezen in het nieuwe nummer van Terras, dat ik dan ook even omhoog ga houden. Magia no Magia, Mexico, bezien door de lenzen van 26 vrouwelijke auteurs. En voor wie Terras niet kent, het is dus een literair tijdschrift dat het werk van internationale schrijvers onder de aandacht brengt door hun teksten naar het Nederlands te laten vertalen, waardoor ook het werk van de vertalers een podium krijgt en zichtbaar wordt. Ik heb dit nummer samen met de redactie en vertalers als gastredacteur samengesteld. En dat komt omdat Mexico, vanwege een Mexicaanse partner, sinds 7 jaar als een entiteit in mijn leven aanwezig is. Ik woon en werk er een deel van het jaar en probeer het land met al haar gelaagdheid en complexiteit nog steeds te leren kennen. Als een buitenstaander, me bewust van de beweging van iemand die van buiten naar binnen kijkt. En vanwege mijn eigen schrijverschap verloopt een deel van die kennismaking via de literatuur van het land. De afgelopen jaren heb ik er daarom schrijvers geïnterviewd, gesproken met boekenwinkels en talentontwikkelingsprojecten en natuurlijk heb ik veel gelezen. Het nummer is een ingedikte weergave van dat onderzoek geworden. We kozen voor de teksten van 26 Mexicaanse auteurs als 26 verschillende lenzen om naar Mexico te kijken. Dat betekent veel poëzie, maar ook genoeg proza, essay en toneel. En er is een beeldessay met de werken van 14 Mexicaanse kunstenaars in opgenomen. Allemaal vrouwen. Het is al met al een veelzijdig nummer geworden, waarin het tedere en het gewelddadige elkaar afwisselen. Het rauwe en het rouwende met elkaar zijn verbonden en het magische genesteld is in het realistische en andersom. Tijdens het maken van het nummer bleken er, zonder dat ik het bewust door had gehad, een aantal thematische lijnen door de teksten te lopen en op 1 daarvan is dit programma gebaseerd. Een deel van de teksten en beelden bleken namelijk een ecofeministische blik te delen. Een activistische blik waarin het lichaam en het landschap als 2 politieke terreinen worden beschouwd die alles met elkaar te maken hebben, omdat het 2 terreinen zijn die jammer genoeg nog altijd moeten worden beschermd en verdedigd. Maar voor we ingaan op die dwarsverbanden wil ik beginnen in Mexico-stad. In het hart van Mexico-stad om precies te zijn. Waarnaast het grootste centrale plein dat omkranst wordt door regeringsgebouwen en imposante kathedralen ook een deel van een piramide uit het wegdek steekt. Het is de ruïne van het oude hart van Mexico, de metropool die door de Mexica was gesticht. En de Mexica kennen wij vooral als de Azteken. Een metropool die op het moment dat de Spanjaarden er aankwamen tot de grootste steden ter wereld behoorde. Na jaren dat oude hart van de stad kwijt te zijn geweest, werd het in 1978 teruggevonden door een groepje elektriciens die een straat moesten openmaken in het dichtbewoonde centrum. De buurt had de bijnaam Eiland van de Honden, Isla de los Perros, gekregen, omdat het altijd verhoogd had gelegen ten opzichte van de andere buurten en straathonden zich er daarom verzamelden als zware regenbuien de straten deden overstromen. Toen de elektriciens daar een stuk wegdek openmaakten voor het wegwerken van bedrading, stuitten ze op een loodzware, ronde stenen schijf waarop de godin Coyolxauhqui stond afgebeeld. Ze hadden de godin van de maan gevonden, een belangrijk symbool uit de Mexica-cultuur. De vondst van de steen was een verrassing en tegelijkertijd verbaasde het niemand.
Decennia lang was er al gespeculeerd dat het vorige hart van de stad zich juist daar moest bevinden, waar de grootste Spaanse kathedralen en het Nationale Paleis waren gebouwd. De fundering van deze gebouwen bestaat namelijk uit brokstukken van piramides en tempels, die nadat ze door de kolonisten grotendeels waren afgebroken, vol met puin en aarde werden gestort en aangedrukt tot er een geëgaliseerde, stevige ondergrond ontstond voor een nieuwe stad, voor een nieuw verhaal. Hier was het verstommen begonnen. En omdat juist de koloniale gebouwen lang als belangrijk Mexicaans erfgoed werden beschouwd, bleef de oorspronkelijke stad door de eeuwen heen zwijgend onder de voetzolen van duizenden en duizenden passanten liggen. Met de vondst van de maangoeding kwam daar verandering in. De overheid gaf eindelijk toestemming om een groot stuk van de oude stad op te graven. En dat project is nog steeds gaande. Midden in het centrum rijst vandaag, pal naast de grootste kathedraal, de ruïne van de Templo Mayor uit het straatoppervlak. Als er een röntgenopname van die plek kon worden gemaakt, dan zou zich onder de opperhuid een heel ander lichaam uitstrekken. De naam van de maangodin Coyolxauhqui komt uit de taal Nahuatl, een van de ongeveer 67 talen die er vandaag nog naast het Mexicaanse Spaans in Mexico worden gesproken. Haar portret biedt een gewelddadige aanblik, omdat ze meestal in stukken gehakt staat afgebeeld. Haar ledematen los van haar lichaam, haar hoofd naar de hemel gericht. Volgens de mythologie van de Mexica was Coatlique de moeder van de maan en de sterren. Coatlique was de godin van de aarde en fertiliteit. Op een gegeven moment werd ze op mysterieuze wijze zwanger van nog een kind, haar zoon Huitzilopochtli, god van de zon en van de oorlog. Coyolxauhqui zou zich zodanig geschaamd hebben voor deze zwangerschap van haar moeder, dat ze samen met de sterren besloot om haar te vermoorden. Maar op het beslissende moment dat ze haar moeder wilde ombrengen, sprong Huitzilopochtli uit de zwangere buik en hakte zijn zus in stukken. De moord van een broer op zijn zus werd eeuwenlang uitgelegd als het onvermijdbare lot dat Coyolxauhqui moest ondergaan vanwege haar rebellie. Coyolxauhqui had het geweld en haar dood over zichzelf afgeroepen. Deze lezing van het verhaal is tekenend en raakte ingelijfd in het narratief over het geweld tegen vrouwen in Mexico en hen die zich als vrouw identificeren. Gelukkig is er meer lucht bij dit krappe narratief gekomen. Oorspronkelijke bewoners, academici, feministen en ecofeministen verzetten zich tegen de eenduidige uitleg van deze mythe. Ze brengen naar voren dat het verhaal aanvankelijk alleen mondeling werd overgedragen en dat het kan worden begrepen als een dochter die haar moeder tegen oorlog wilde beschermen, of als een scheppingsverhaal waarin de zon en de maan uit dezelfde moeder zijn geboren en de dag elke ochtend vecht met de nacht en haar in stukken achterlaat. Ook wordt meegewogen dat het een Spaanse zendeling was die de mythe voor het eerst in schrift liet vastleggen. In de woorden van deze Spanjaard lagen dus onvermijdelijk de heersende normen van zijn patriarchale realiteitskader besloten, die jarenlang de uitleg van de mythe in één richting hebben gestuurd. Verder laat een studie zien dat de mythe een historisch moment zou kunnen verbeelden, waarop van de maankalender naar een zonnekalender werd overgestapt. En een groep vroedvrouwen ziet de afbeelding als gids voor de menstruele cyclus, die elke maan en maand in fases verloopt. Het zou volgens hen ook de uiteenrijtende pijn van een bevalling kunnen verbeelden, terwijl hij tegelijkertijd levensscheppende krachten in zich draagt. Maar los van wat het in het verleden zou hebben betekend, wordt het verhaal over Coyolxauhqui vandaag door activisten als symbool gebruikt. Haar in stukken gehakte afbeelding is het letterlijke beeld van verdeeldheid, zoals die door 3 eeuwen koloniale overheersing praktisch en mentaal werd gezaaid. Terwijl de cultuur, taal
en het wereldbeeld van West-Europa met geweld werden opgedrongen, werd de oorspronkelijke bevolking geleerd om al het eigene als achterwaarts en achterlijk te ervaren. Er werd een diepe minachting aangeplant voor Mexico's eigen lichamen, culturen, talen, gebruiken en verhalen. Cosmovisies waarin de mens tot dan toe altijd in relatie tot het landschap had gestaan en de mens onderling verbonden en de mens onderling met de dieren en de planten, met voorouders, boven- en onderwereld was verbonden, werden geridiculiseerd en als primitief bestempeld. Net als het gegeven dat allerlei entiteiten bezield zijn en een stem kunnen hebben, als onbeschaafd werd gekaderd. De westerse overheersing verbrak het verbonden denken. Soms moet ik even wachten op de volgende. Ja. Oh. Ja. Dit is trouwens een afbeelding uit het terrasnummer, uit het beeldessay. Het is van de kunstenaar Maria Sosa. En wat mooi is dat de curator, het is een Mexicaanse curator, heeft het beeldessay samengesteld, Fernanda Ramos Mena. En zij heeft poëtische bijschriften gemaakt bij alle afbeeldingen. En hier, ik weet niet of jullie het kunnen lezen, maar er staat: ze zagen niet, ze begrepen het niet. Ze negeerden in hun verlangen naar controle dat onze lichamen, onze voorouders op onze huid dragen, dat ons land heilig is. Deze verbreking van het verbonden denken heeft een lange naklank en klinkt tot op de dag van vandaag door in veel aan elkaar gerelateerde problemen. Grote armoede die je in de stad overal op straat tegenkomt en die zich geruislozer voltrekt op het platteland, is gemeen verstrengeld met openlijk en onderhuids racisme. Mexico is een klassenmaatschappij waarin de verdeling van rijkdom over het algemeen langs een staalkaart van huidskleuren verloopt. Deze verdeeldheid is rechtstreeks verbonden met hoe het land van de oorspronkelijke bewoners werd onteigend en verkaveld en is niet los te koppen van de huidige influx van westerse mijnbouw, olie- en gaswinningsbedrijven die het land van allerlei inheemse bevolkingsgroepen uitputten en onleefbaar maken. Opnieuw wordt het verbonden denken doorbroken, omdat deze bedrijven en de landen erachter het landschap veelal als leverancier van grondstoffen en een bron van inkomsten behandelen. In het patriarchale kapitalistische denken, waarin vaak vanuit dualiteit wordt gedacht en natuur en cultuur van elkaar worden gescheiden, lijkt het toegestaan om de bodem tegen bodemprijzen leeg te roven. Grootschalige ontbossing, landverschuivingen, uitputting van de grond, olie- en gaslekkages, bodeminstabiliteit, de verwoesting van hele ecosystemen en daarmee het leven van al haar bewoners worden in de machtsbalans ondergeschikt gemaakt aan economisch gewin en de hoge levensstandaarden die daarmee op andere plekken in de wereld in stand kunnen worden gehouden. Daarom wordt de afbeelding van Coyolxauhqui als symbool gebruikt om het Mexicaanse lichaam bij elkaar te denken. Activisten zien het hervertellen en herdefiniëren van deze legende als iets helends. Zij zien hoe het systeem dat voor de uitputting en verwoesting van de natuur zorgt, hetzelfde systeem is dat verantwoordelijk is voor de torenhoge femicidecijfers in veel Latijns-Amerikaanse landen. Het buitensporig hoge percentage vrouwen dat te maken krijgt met seksueel geweld en onderdrukking in het algemeen. Overigens gaat dit om een feminisme dat veel breder is dan het begrip vrouw alleen en waarin het begrip vrouw ook als een construct wordt beschouwd. Het is een feminisme dat de dwarsverbanden erkent tussen uitsluiting en onderdrukking op basis van seksualiteit, gender, klasse en huidskleur. Ecofeministen roepen op allerlei manieren op tot verzet tegen deze systematische onderdrukking en pleiten voor de erkenning van dat andere lichaam dat zich op de röntgenfoto onder het zichtbare oppervlak bevond. Het verzet verloopt in de vorm van georganiseerde, kleine en grootschalige demonstraties, toespraken, het bewaken van kwetsbare gebieden met eigen lichamen, het organiseren van verzetsbewegingen, soms zelfs bewapend.
En er is het verzet dat via de kunst en literatuur verloopt. Gelukkig wordt er op allerlei plekken en in allerlei contexten ruimte gemaakt voor zienswijzen waarin het landschap een stem heeft. Hierin is magisch denken geen fictie, laat staan het tegenovergestelde van een kritische wetenschappelijke houding. Het magische is juist innig met het realistische verbonden. Het wetenschappelijke altijd met het spirituele, net zoals heden, verleden en toekomst zich voortdurend tegelijk voltrekken en ons mensenlichaam verbonden is met andere lichamen. Ja. Zo maakte beeldend kunstenaar Marcela Roldan dit werk, en dat is het programmabeeld, Potencias del Contacto, mogelijkheden van contact, dat ze fotografeerde in een heuvelachtig gebied net buiten Cholula, Mexico. Het is een gebied dat langzaam afbrokkelt, erodeert en verdwijnt door toedoen van vastgoedontwikkelaars en mijnbouwbedrijven. Ze legde me uit dat ze met deze serie foto's, die elke keer uit een andere actie bestaat, de stem van de aarde wilde erkennen. Alsof die direct tot haar sprak, in de vorm van temperatuur bijvoorbeeld, die ze tegen haar lichaam voelde. Ook de poëzie van Marisela Guerrero maakt ruimte voor andere zienswijzen. De poëzie in dit programma en ook in Terras is afkomstig uit haar bundel El sueño de toda célula, de droom van elke cel, die in 2022 in het Engels is uitgekomen, maar daarvoor, ik geloof 2018 in het Spaans. Waarin ze aan de hand van de lessen van haar vroegere biologielerares, mevrouw Olmedo, de relatie schetst tussen wetenschap en je eigen alledaagse ervaring van natuur. Waarin dus voor haar alles talig is. Van het sap van een boom tot de lucht in je longen, tot de taal van projectontwikkelaars en wetenschappelijke klassificatiesystemen. Daartussen dromen door de hele bundel heen cellen er voortdurend van om meer cellen te worden. Om te reproduceren in een ijlend tempo, net als woorden dat doen. Verder luisteren we straks naar de poëzie van Miquella Sanchez, dichter, vertaler en activist. Miquella Sanchez is Zoque, een gemeenschap die in het zuiden van Mexico woont en in een gebied dat al decennia lang ontwricht wordt door buitenlandse olie- en gaswinning. Met haar activisme en poëzie die door elkaar heen lopen, vraagt ze om aandacht voor de bedreiging van de Zoque-landen en haar taal. In de Zoque-cultuur zijn gedichten de dragers van heilige kennis over bijvoorbeeld eten, medicijnen en tradities. De gedichten worden vooral mondeling overgedragen en spraak wordt daarbij gezien als een letterlijk verlengstuk van de natuurlijke wereld. Dat horen we straks ook in haar gedicht, waarin bijvoorbeeld een bloem die vogelachtige geluiden maakt, kinderen leert spreken. De gedichten die voor Terras door Joep Harmsen zijn vertaald, zijn ook terug te lezen in Sanchez's eerste Engelstalige bundel How to be a Good Savage, die begin dit jaar verscheen. En ik besluit deze introductie, die overigens deels in het nummer van Terras terug te vinden is, met de poëzie van Juana Adcock. Deze Mexicaanse dichter en vertaler woont in Schotland en over een maand komt haar nieuwe bundel I Sugar the Bones uit, waarvan we een deel in Terras publiceerden, vertaald door Fiep van Bodegom en Jabbik Veenbaas. In haar poëzie ontleedt Adcock de anatomie van het geweld in haar thuisland. In de gedichten zijn vrouwelijkheid, migratie, natuur, popcultuur en magie geen rigide begrippen, maar juist poreuze dragers, waarvan alles in en uit kan vloeien. We staan daarom zo meteen voor de grensmuur in Tijuana, de noordelijkste en een van de meest gewelddadige steden in Mexico, om daar de mineralen van een lichaam naar de mineralen van een stalen muur te voelen snellen. Het zijn oefeningen in verbonden denken. Verhaal van staal. Ik plaats mijn handpalm en la reja,
genaamd grensmuur. Laat zijn staal mijn lichaam binnendringen. IJzer versmolten met koolstof, gehard ter voorkoming van de beweging van dislocaties. Ik ben in Tijuana, kijk naar Californië door de tralies, hoewel niet duidelijk is waar de gevangenis staat. Links van me lopen de tralies dood in een oceaan wiens golven weigeren zich op te laten sluiten. Het lichaam van een volwassen mens bevat ongeveer 4 gram ijzer. Alle 4 mijn grammen snellen la reja imantada tegemoet. Wanneer we over magnetisme spreken, denken we aan liefde, aan charisma of massa's gezichten die in één richting kijken. Maar nooit aan ijzer, als het metaal op de actieve plek van vele enzymen die de cellulaire stofwisselingen gaande houden, of het verlangen naar een beter leven. De zandstenen huurkazernes in Glasgow overigens zijn rood omdat ze ijzer bevatten. Onze bloedsteen is ijzererts. Hij straalt zijn eigen licht uit. Wij zijn het bloed dat rondtrekt en lading vervoert van de ene cel naar de andere, het lichaam levend houdt. We transporteren mercancía, maquinaria, manos mas. Oh. Het ijzer voor de muur werd gewonnen in de M-staten, die grenzen aan Canada. Nog niet zo lang geleden werd het land gezuiverd van zijn mensen, wilde dieren en wouden. Migranten uit Europa smeten de boomstammen in de rivieren, legden de spoorrails, pelden het leven af van de bovengrond, aderlieten de aarde om deze stalen lijn te bouwen, die de bezitsgrenzen markeert. Deze broodloze lengte om een passage en schaarste te scheppen, verdeeldheid en dromen. Dankjewel, Bernke. Dan ga ik nu aan de techniek vragen of ze de gordijnen dicht willen doen. Want we gaan namelijk naar een korte film kijken. Een korte film van Lotte van Raalte, Guerreras. Ik zal haar even introduceren. Lotte van Raalte is een Nederlands beeldend kunstenaar. Oorspronkelijk begonnen als fotograaf. En in 2023 kwam haar debuutfilm uit. Die gaan we dus zo meteen kijken. Hij werd genomineerd voor 2 Gouden Kalveren en won 2 prijzen tijdens de Young Directors Award in Cannes. En in deze film volgden 3 Mexicaanse vrouwen. Jarai siuba. Harak mana ame, jarai suwahat siut si tumo puchonchi mostubo tzabaskenejin. Tumo honchi wadbabuna tome haknakakama. Isan si babus namumutis nyoira. We, ore, wik. Harak mana ame, tumo puchonchis, isan siut si huchewan ore omo. Isan siut si huche iro yunasakobaskosi. Teserike gomuso tzaspis yore. Ukasaspa minsame wuburi yaktuka. Ukangyomes kobian sakuchiba mihuit. Tekoroya tanusmayandukpa orepot ore yomo. Da uchamande diaksindan babaistetsame. Temo tsamomo yen batewewe. Tumo puchhoyo mostubo tzabaskenejin. Tumo honchi wadbabo. Teserike te isansi babais hucha tuwana. We. Ore. Wik. Mijn vader gaf me een cadeau. Toen ik klein was, kwam mijn vader thuis met een cadeau. Hij gaf me een gele vogel met oranje vlekjes. Een vogeltje dat zong, heel dicht bij mijn mond. En me wees op de namen van de dingen. We,
ore, 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 wik, wik, wik. Toen ik klein was, leerde een gele vogel me zingen in zokken. Hij liet me de wereld van morgen zien. Hij toonde me de taal van het universum. Als je je woord geeft, doe je dat met waardigheid. Als je liegt, maak je jezelf te schande. Daarom noemen ze ons orepot, oreyomo. We zijn de mannen en de vrouwen van het woord. Daar in de bergen groeit de wewe, een gele bloem met oranje vlekjes, een vogel die zingt en de zokkes leert zingen. We, 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 ore, 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 wik, wik, wik. Hoeveel kost dat? De hoge heren der barbarij vertellen ons: ik bied je een bedrag met 6 nullen in ruil voor je blauwe lucht. Ik bouw een prachtige supermarkt voor je in ruil voor je bergen. $1 miljoen voor de glimlach van je kinderen die door de regen rennen. Wij Mokaya's lachen om hun onwetendheid. Zelfs de kleinste kinderen weten dat rijkdom in stront verandert zodra je de Tsuanno versteekt. Wij Mokaya's vragen u, hoge heren der decadentie, is een bedrag met 6 nullen genoeg om onze doden weer vreugde te brengen? Hoeveel geld is er nodig om verdriet uit de ziel te spoelen? Thank you, Bernke. And then I will switch to English because I would like to introduce Cristina Flores Pescoran. May I have a warm applause? Please join me while I introduce you. Born in Peru, Cristina Flores Pescoran is an artist working on the body, her body, medical experiences, healing rituals. And in her work, she links her ancestors in the north of Peru to the decolonial world or a decolonializing world. She's a multidisciplinary artist using, among others, textile practices inspired by pre-Hispanic weaving techniques. And she's part of numerous feminist groups around embroidery and around activism. And she's had exhibitions from all over the world, like the Biennale in Sydney and in Toronto. And very nice, in November, there is a solo exhibition opening in the Fundatie in Zwolle. So we're very happy that you're here, Cristina. Please take the microphone. Hello. Hello. Hi. Yes, great. I hope you followed the program up until now for a little bit, so I'm very happy. We are talking about reconquering the body and reconquering the landscape. Is that something that also is a theme in your art? It's true. First, I want to mention that I'm very happy to be here, and also it's an opportunity for me to share my story and also all the elements that are part of this constellation of my old process of healing. And for me, the body and territory, it's something that is the root of my artwork. I took it as a way how to try to heal myself and try to rewrite my own story. I have been dealing with a medical condition for many years. The diagnostic that I had was a particular kind of skin cancer. So it took me very many years to discover what was happening. And all these questions about what it makes me feel sick, what it means for me to the healing, and try to reconnect with my body, I think was the answer. And I think that was the beginning, because also it was trying to connect it with recipes, flavors, plants, my grandmother's, and a lot of stories that I heard also. And also this territory from the coast north and part of also the center, territory that my family and my ancestors we were having
traveling. So I think it took me years to try to understand, because also at school, that way how I learn in the school and also the society, I think create a huge, for me, separation of my own family traditions. And I could say now that for me, the way how I can generate this kind of dialogue with the body, and it's a way how I can repair fractures that exist in my family, with my ancestors, the knowledge, and that's what it means healing for me. Yeah. So is the art you make part of that healing process? Yeah, it's what I think would help me a lot, because also the medical experience, and I describe this experience as something, it was confusing, and it could be violent too, and I think the way how the experience that I had in Peru, and it makes me sick, because also you are dealing with all the system and the way how they treat you as a patient, but at the same time you are invisible, you are a number in this medical record, and all the knowledge that you want to share is like, no, this is not important, this is not the good medicine, this is not the formal medicine. Because you wanted to incorporate what kind of knowledge? About family recipes, my relation with plants that I consume, that they were part also of my grandmother's kitchen recipes, and also actions that are, I think, that are connected with the heart and with the feelings. But in this medical treatment, they don't listen that part, because it's not scientific. It's not what we used to. I think that for them, it was the only possibility that I have. So for me, the performance, the reading, working with textile, because I am weaving a lot, and I have been also involved a lot of dynamics also in the process of the weaving and techniques. I think that gives me the answer. That's the answer to connect. So the videos are also part of the process, trying to understand these links with this body and the process of recovering. Yes. Yeah. I want to continue talking with you about the clash of modern science and healing, also with our speaker that will join us in a bit. But before that, I'd like to talk a little bit about the weaving and the textiles that are part of your work, because you've also brought some cotton. Oh yeah, I want to share this with you. I'm very excited. This is my favorite part. Shall I hold it? Then you can. I bring a lot of them. I'm going to put it in here. Yes. So what are we looking at? Okay, this is a long story, but I think I'm gonna make it short. What I have here, these are cotton. It's Peruvian native cotton from the coast north of the country. So the first time that I saw these cottons was in a museum, and there were a lot of questions also in my mind. During the process of the treatment, with this
it was like a chemo that I have to put in all my body as a cream. Also, the medical gases, they were part of this process of cleaning, and also to apply this medicament. So I was with these questions like, how can I talk to this element that is in my body, is touching me every day, every night? So I don't know in which specific moment, but I was a necessity to find the cotton that it was there. So the story about this cotton is previous to the industrial white cotton that we know. So for many years was part of a story, and also the territory where my family comes from. And due to the capitalism and the government, the industry of textile was forbidden to cultivate it, because they thought that could contaminate the white industrial cotton, and because the color, and also could attract plagues. So it survives thanks to the families and communities that they were still growing in their own gardens and chakras, but they keep it as a secret. So for me, it was a very touching revelation about how also with the color and also the industries can affect us, can affect a relation that we have with something that is part of a tradition that my fathers, they don't know about their existence. I'm pretty sure that my grandmothers, they didn't know neither. So for me, it's very important to bring it back and give them the position that they deserve. And also, we are healing together. And also, it's a proof for me of resistance. And it's something that also means for me the healing. I'm trying to connect with this territory that was suffered and received also. It was because something that it was kind of extermination of also of these colors, and it is so important to me use them also as a proof to create this kind of dialogue and conversation together. So I have here some of them. Yeah. And it's what kind of art do you make with it? I am weaving in different ways. I like to mix also different techniques that also means for me protection and in a way also how to heal. There is one particular that I really apply, that every stitch, it means like a connection of magic and protection. So also every yarn is different, and the way how it's spin it also, it's a way how I can read the person who is spin it with make the hand spin it. So I think it's like it's when I have every yarn with me, it's like also read a letter from one other person, and that it was also part of it is their heart there, and I took them with respect and also with love. Yeah. I would love to have a look at one of your pieces of art. It's a short video and it's called Video Rituales. Yeah. Would you like to say something about it? I made this video, it was during the period of the pandemic and the COVID. And during that moment, I lost appointments, and the medical treatment that I received just stopped. So I was one of a lot of patients that couldn't receive a treatment, and I was trying to figure out, I was trying to pay attention of all this universe of colors, textures, substance that were there
and I decided to give them their moment. So that's the reason why this video is so special for me. Okay, let's have a look. Yeah. You want to drink some? Thank you. Thank you so much. Then I would like to ask Dr. Carolina Sanchez de Jager to join us. Carolina is a philosopher and an ecofeminist working at the Utrecht Universiteit. And she's working on the ethics of ecosystems and the environment, as well as on indigenous knowledges. Carolina, would you like to join us? Good. Do you have a first response to the video we've just seen? Well, I have responses to the film and to the videos and to the poems in a general way. This is a presentation of poems, literature, films, art. That is. Sorry. So it's a presentation that is talking from different dimensions about the connection of the body as a territory. The film from Lotte brings this relation through silences. She speaks about the silences that most of us do not hear, but they are in conversation with what other realities tell. Those are realities that remained apart, not present in our daily educational systems. Yeah, I relate that a bit with my work because I work with silences. I work with the silences of modernity. I work with all the tools that we are working, and they are said, this is science, and I say no. This creates mutation. Because if somebody talks to me about nature, I say no. Well, what is nature? Nature is a very misleading concept, and all these come in the poems, and come in the poems with vernacular language. All the films, all the poems refer to that, to languages that can express this connection that we cannot express, and even in one poem it is said so, with the languages of the empire. In the languages of the empire, we talk about subject, verb, a verb, and an object. In languages that are not imperial, we can still communicate, talk, listen to each other, learn from each other with the more than human, which is not nature. Yes, you can keep the microphone. Thank you. Yeah, because we are. So the premise of this program is that the female body and the land have something in common. Is that a connection that you that makes sense philosophically? Yeah, Carolina, and then you. Want me to, or do you want to add to it? Okay. Okay, you give me the most difficult part. Well, yes, absolutely. The indigenous poets, intellectuals, women,
like the ones we saw in the films. They are talking about that. The notion of territory as the first land that we inhabit. And why they are talking like that? Because then they are talking like that because they want to break down this division line between human and nature. That's the reason that I avoid to use the word nature, and instead I prefer the more than human. Yes? And this is not nonsense, because right now, I think I have something I wrote in another presentation, because there is a writer, do you know, Robin Wall-Kimmerer? Yeah, well, she's a Canadian indigenous woman, and she talks about it, and I rephrased it with other words what she says in one of her books. And she talks about the body and the principle that comes in all these words, the complementarity. What is complementarity? And she says, she starts with a question, and she says, what are our bodies right now? So I ask you to feel, to think through your bodies. My body, when I'm talking to you, is 1 billion microbial cells when I'm talking. When I'm breathing and exhalating our breath, mine and yours, we multiply microbial universes in this room. Our brain needs the participation of small microbial lives to keep us alive. Our bones are composed of minerals and water that our bodies carry with several other lives. And the breath that oxygenates our blood and infuses with life the neuron system in our brains is the exhalation of trees here and across the ocean from one of the lungs of the earth, the Amazon rainforest. That's our body. And my body is inhabited by several other bodies. Like in the first film, the histories of the grandmas, the traumas that they bring, the strength, the resistance that they bring is also in me, a part of the microbial life that I need to think and to function as a human. Thanks to them, I can be here. Oh. Yes. Well, I am thinking of my grandmas, and also it came to my mind how all these years and colonialism and also education teach us, like, create this distance from the place where you live, from the things around you. And I remember one of my grandmothers feel ashamed to be when someone called her mochica, because mochica is also a culture that is part of this territory. So they feel ashamed, like, no, she was denied all her traditions. So I didn't understand for a long period of time why we lost a lot of. She wanted to share her completely story. So also that reminds me the time when I was in the school
and there was this kind of separation of what means civilization, what means technology. So it feels so distant. So for me, there's no sense in this. But it was like this for many years. So I think it was a process when also I was trying to rediscover what was happening with me, because I had symptoms and I couldn't have an answer from a person that they don't know me, that way how examine my body, that way how and also listen. It's kind of curious because they are listening, but at the same time they are not listening to you, and they are looking at you, but they are not looking to your eyes. They don't care about your feelings, and if you no, so it says I feel so apart. I feel like an object. I feel like where the things that I say no sense. There's no sense. So I think it was a process to try to, how can I connect with someone that it makes me feel alive. It makes me feel like I can receive also a love, and I can also receive the respect, because I think that's what also it's important. So I think I think it's for me what's a process to try to reconfigure, I think, a lot of things in my brain. And also I think it's how I see me now, I'm trying to learn. I'm learning about every time, all the time. It's beautiful for me to try to hear stories from my father, try to recover stories also from the past of my family, bringing that stories and try to create a conversation that a person that I couldn't meet because we are from different periods of time, and thinking the possibility that we can heal together. And because I think that what we learn or what they teach us, it was also it was violent, and yeah, it was something that we are still dealing with that. So in your own way, you were both trying to make room next to the dominant way of thinking that came with empire. Why is it? So do you strive for the recovery of this ancestral knowledge or indigenous thought? Like, do you want to integrate that in the current way we are thinking, or do you want to replace it? Like, you call yourself an activist. You say there can only be global justice with epistemic justice. I read somewhere. So that's also an activist statement. So what are you aiming for? What do you want with those voices? I have been participating as an active way when I was in my country. Now I am this position like I'm also a migrant. And I think that puts another layer in the way of how I am living now. The art, for me, it's something that I heal every part of me. But at the same time, it's a tool that it's allow me to create this kind of dialogues. So that's how I can initiate a conversation. I can share what it means, medicine, in some way. At the same time, I know that I am still part of a process, and it means recovering. I know that I still need to visit the hospital, some doctors. It's something that I have to do, but I don't. I think now I have the tools, and also I feel stronger here. So what I want is respect,
what I want is that make visible all these wounds and also all these scars that even if there are not, it's impossible to see them for some of. I think it's important to talk about all these things and what it means also for us, and also I think to open the opportunity to that this story is also important, and I think it's something that is going to take years, because sometimes I think when I am talking, it's something hard, because also I mean when I'm talking with a doctor, that's the hard part. It's a challenge, but I think we need to have these conversations right now, because also our territories are suffering. We also, the way how the medicine or the pharmacies works and what you have access or not, and also and the industries, what they do with our land. So I think we talk to this is important. Yes. You say a lot of very wise things. I think with what do we want to do with the knowledge is not really the question. I think that the question is that all these new narratives and way of coming back to the silences is a way of relearning. And in the poems, in the films, in the art of Cristina, we are being invited to relearn, to re-listen or embrace other ways of listening beyond what has been imposed to us as what we need to listen, what we need to see, what we need to feel. And that comes in all this material, which is also a part of being a piece of art, is very didactical. And you need to be careful with those questions too, that what do you need to erase this? I particularly am not interested in that question. My question is about learning and relearning to listen and healing. Like one of the women in Lotte's film says, we need to heal. And we cannot heal without the more than human. So we need to embrace those relations too. And we need to embrace those relations by asking ourselves, what do we really mean with nature? And what do we really mean with possession? How do we possess? Or don't you think that a tree cannot possess? If you observe a tree goes deep under earth, possessing, creating networks, coexisting, co-owning. These are questions, they're valid questions that needs to go into different subjects. As an academic, into the subject of law, into the subjects of philosophy, still learning in philosophical school, no one single course for indigenous philosophies. No one. And if you put something just a little makeup. And we are still listening. All guys, with all my respect, that they were important in their time, but not enough to answer the questions that we are having today, because today we have modern problems for which we do not have modern solutions. And that's very important. A second
thing, or the third, the last one, is to say, well, in indigenous knowledges, there are no empty places. So you go to the forest, there are no empty places. There are many, it is full of lives. Life and the forest is a sentient being. I don't need to drink ayahuasca to see that. Ayahuasca was used with other purposes. And if you are thinking something to try something like that, well, I would say prepare your body for 1 year, because that's the way it was. It was done before for the shamans to learn. If you do that in 1 or 2 days, you can risk your life. You can die. It has happened with tourist people. Yeah. So I think that's more or less the message that the poems, the fantastic relation that Cristina is making with medicine, with recovering roots, the pharmacy at home that Oma and Opa, our grandparents still have. You also have it here. There are also vernacular medicines here for gynecological purposes. I know that. So recovering that is also important. I remember one exhibition I went about pigments. And they went to pick up pigments from different parts of the wall. They put it on a wall, and many of the people that saw those pigments could relate stories to those pigments. Yes? And that's important, because then you revive again knowledges about those pigments, about the landscapes, about a lot of things, chemistry, composition of the soil, important things. And there were 2 pigments that didn't have stories. And they were silent and needed to be the silence. And they were the touch pigments. Nobody knew how did they come there. What stories were after that? The only thing that we knew that there were some people were killed, especially women, because they were accused of being witches. Those are the stories. Those are the challenges. Yeah. Thank you so much. I'm just trying to process the pigment story. Yes, we've tried, Bernd and me have tried to give the opportunity for the audience to listen to as many different voices as we could assemble for today. And I would like to finish the program with another poem by the poet Marisela Guerrera. Okay, sorry. Bernke, would you like to read the Dutch translation first, and then we listen to the original? Before we do that, I would like to thank everyone who was here today. I would also recommend everyone to go to the exhibition of Cristina in November. And I would also recommend everyone to buy a copy of Terras, the beautiful edition of the magazine, which can be bought outside. Let's listen to the final poem of today. Ademen. Er was eens een wereld waarin cellen er alleen van droomden meer cellen te worden. En hun dromen stroomden in inheemse talen. Daarna begonnen we een wedloop op zoek naar brandstoffen om grootheden te produceren in de taal van het imperium, zoals het idee van het imperium gebood. En soms lijkt het alsof we verloren hebben, alsof we gebroken zijn, kooien accepteren,
botanische en dierentuinen, kantoren, transportvoertuigen, Altius, Fortius, sneller. Maar op het braakliggend land hiernaast borrelt het leven en ik word sentimenteel en simplistisch. Ik stel me voor, als ik een boom laat groeien, kunnen we praten en naar elkaar luisteren. Zo, gezamenlijk ademhalen, parallelle perspectieven, een wolf en een krab, anemonen, malves, moet en omhelzing in een album in de vorm van bladeren in handen. Dijken en dammen in de taal van het imperium, met haar groottes en maten. Ook al ben jij nu in dezelfde stad op 9 kilometer en 1 meter afstand, op 20 minuten zonder file, je bent verder weg dan de sequoia die de vrouw niet kon redden, dan de bossen die ze juist nu kappen, of de bron die vanmiddag door gewapende personen werd bewaakt. Ik zal een boom zaaien. Ik ben hier en praat met wat ik heb, want met jouw ademhalen is een transformatie die lucht voortbrengt. Moed inblazen is een ronde en warme vorm van weerstand bieden. Cel worden die ervan droomt om cel te worden. Respirar. Había una vez un mundo en el que el sueño de las células solo era devenir células y fluía en lenguas vernáculas. Después comenzamos una carrera por buscar la combustión, para producir magnitudes en la lengua del imperio, que la idea del imperio impuso. Y a veces parece que perdimos, que rompimos, aceptamos jaulas, jardines botánicos y zoológicos, oficinas, vehículos de locomoción, Altius, Fortius, raudos. Aunque en el baldío de al lado la vida bulle y me vuelvo cursi y simple, imagino que si hago crecer un árbol podremos hablar y escucharnos. Así, respiraciones comunes, puntos de vista paralelos, un lobo y un cangrejo, anémonas malvas, valentía y abrazo en un álbum de las formas de las hojas en las manos, diques y represas a la lengua del imperio, con sus magnitudes y medidas. Aunque ahora te encuentres en la misma ciudad, a 9 kilómetros y 1 metro de distancia, a 20 minutos sin tráfico, estás más lejos que la secuoya que la mujer no pudo salvar, que los bosques que están talando justo ahora, o el manantial que resguardaron esta tarde las personas armadas. Sembraré un árbol. Estoy aquí hablando en lo que tengo porque respirar contigo es una transformación que produce aliento. Alentar es una forma redonda y cálida de resistir. Devenir célula que sueña devenir célula. Thank you.